ஸோ வணக்கம் கேமர்ஸ். இன்றைக்கி வந்து ஃபார் கிரை 6 வந்து காமிக்க போகிறாங்க கேம் ப்ளே ரிவியூவில். ஏற்கனவே லீக் ஆயிடுச்சு, இருந்தாலும் வந்து லைவில் பார்க்குற சுகமே தனி இல்லை. இதை பார்க்கலாம். ஹாய் ப்ரோ சைக்கோ ப்ரூஃப் இல்லை ப்ரோ, ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. வாட்ட ஹாய் பியூட்டிஃபை, ஹாய் கோகுல் தி கேமர், ஹாய் ப்ரோ, குட் நைட் ப்ரோ. ஸ்டார்ட் ஆகிட ப்ரோ, வாங்க. கோயிங் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோட். இல்லை வா. ஹாய் ப்ரோ 73 சூப்பர். ஹலோ கவின். யூபி சாஃப்டில் ஹாய் சொல்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ ஹுல்டோரி ஸ்டுடியோஸ், ஹலோ தேர். கார்பரேட் எப்படி ட்ராக் பண்ணுறது? டிஸ்பியூட் பண்ணோம் ப்ரோ, உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள். சேட் பாக்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாமா? ஓகே. ஹாய் ப்ரோ. பார்த்துட்டீங்க ப்ரோ? பார்த்துட்டேன் ப்ரோ, லீக் கேம் ப்ளே பார்த்துட்டேன். ஆனால் வந்து இருந்தாலும் லைவ் போடலாம்ல, ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக. ஃபார் கிரை 6 ஸ்பாட் ஸ்டோரி ப்ரோ, இப்போ தான் ப்ரோ கேமே காமிக்க போகிறாங்க. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்க போகுது, அதில் தான் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் இதில் ப்ளே பண்ண போகிறாரு. ஹாய் ப்ரோ விஷால், ஹாய் ப்ரோ. உல்ட்ரியோஸ் ஸ்டுடியோ. ஓகே 3 மினிட்ஸ் இருக்குது. வில்லன் கைன்கார் எஸ்பாசிட்டோ. தோ இவர் வந்து நீங்கள் பிரேக்கிங் பேடில் பார்த்துருப்பீங்க, அப்புறம் மேண்டோரியனில் பார்த்துருப்பீங்க. செம வில்லனு. ஹீரோ ஒன்றும் தெரில. ஹீரோ வந்து ஆக்சுவலாக ஃபீமேல் அப்புறம் மேல் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் 2 பேர் யாரும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேம் இது லீக்கில் பார்த்தேன் ப்ரோ, நல்லா தான் இருக்குது. 7-10 சப்போர்ட் பண்ணுமா? ஹாய் ப்ரோ அருண். ரியல் எஸ்டேட் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இதில், நான் அந்த லீக்கில் பார்க்கல ஆக்சுவலாக. ஹாய் ப்ரோ விஷால். ஸ்ரீவட்சன் விஷால், ஹாய் ப்ரோ. சையத் ஹாய். ஃபால்கன் ஹாய். ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கிரிப்ஷனு. தோ கொரில்லா ஃபைட்டர், சாரி கொரில்லா ஃபைட்டர். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சிட்டியில் நடக்க போகுது இந்த கேம். ஃபார் கிரையில் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பெரிய அளவில் டவுன் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. இதில் வந்து பதினாறு பெரிய சிட்டியில் நடக்க போகுது. லீக்கில் கார்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருந்தது. சைபர்பங்க் 90s மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக. கேர்ள் இல்லை ப்ரோ அது, ஆனால் ஸ்டோரியோட இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். தனி ப்ரோட்டகனிஸ்ட் வேற ஆள், அந்த பையன் கிடையாது. வாட்ச் கமெண்ட் பண்ணுறீங்களா நீங்கள்? தெரில ப்ரோ, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அதில். ஓகே அலர்ட் காமிக்கிட்டா என்ன? காமிக்குது. எஸ் சுரேஷ் ஹாய். கார்பரேட்ஸ் டிஸ்பியூட் பண்ணலாம் ப்ரோ, அங்கே ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள், அது நீங்கள் ப்ராப்பரான காரணம் வச்சுருக்கணும். முகுல் ஹாதி ஹாய். வி ப்ளே வித் ஹிம். எஸ் சுரேஷ் ஹாய் ப்ரோ. CR7 கேமிங், ஹலோ தேர். ஸ்விட்ச் லைட் பற்றி பேசுங்க. ஓகே ப்ரோ, ஸ்விட்ச் ப்ரோவே வரப்போகுது, வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். 10 மினிட்ஸ் ஸ்டார்ட். இன்னும் ஒரு 3 மினிட்ஸில் ப்ரீமியர் டைம் வச்சு இது பண்ண சேர்த்திங்கன்னா. கதிரவன் ஹாய். அஸ்வின் குமார் ஹாய். கார்த்திகேயன் ஹாய். ஹெட்செட் இல்லாமல் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே, கேம் ஆடு நல்லா கேட்டுக்காம இருக்கும்.
கேக்குதா? கொஞ்சம் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. நான் ஒழுங்காக பார்க்கல, திடீர்னு அதை போச்சு ஃப்ளாஷ் ஆச்சு கமெண்ட். ஸ்கிரிப்டுன்னு சொல்ல முடியாது ப்ரோ. அது அந்த இடத்துல போனால் வந்து நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி போவாங்க. நான் வந்து இன்ஜின்லேயே பண்ணியிருப்பாங்க. அதுதான் அமித் உங்களை தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்க. இது டவுனில் வர. ஆமாம், சிட்டி டவுன்னு சொல்லப்போ சிட்டி சரிங்களா? பெருசாகுதுல்ல. ஏன் ஃபேஸா? என்ன ப்ரோ நீங்கள்? ஸ்விட்ச் லைட் ஓகே ப்ரோ. CR7 கேமிங். ஹாய் ப்ரோ ஸ்பாட்டன் கேமிங். ஹாய் கோபால். ஹாய். எல்லார் வீட்லேயும் 10 தான் ப்ரோ. ஒரே டைம் ஜோன் தானே? தெரில ப்ரோ, எனக்கே தெரில. அதை வந்துச்சு ப்ரீமியர். உங்களுக்கு கேட்குதா ப்ரீமியர் சவுண்டு? கேட்கும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஆஃப் பண்ணுறேண்ணே. ஏட்டு தெரியும் ப்ரோ. அமித் உங்க தான் சொல்கிறேன், டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ப்ரோ. அது இருக்கும் பாருங்க ஆப்ஷனு. உங்களுக்கு இதே போட்டிருப்பாங்க, யூடியூப் கைட்லைன்ஸ் இருக்கும். ஆடியோ சூப்பர். ஓகே ப்ரோ. ஐம் ஃப்ரம் மலேசியா. ஓகே ப்ரோ. நான் பார்க்குது நினைக்கிறேன், நீங்கள் ஏற்கனவே கமெண்ட் பண்ணிக்கிங்க. 14,000 தானா? வேலை லாக்கு நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக. இது நார்த் அமெரிக்கா, அதனால கம்மியாகுது. பார்க்கலாம் ப்ரோ. கிரியேட்டர்ஸ் கேமிங் வாய்ஸ் சாப்பிட்டோம் ப்ரோ. பால் ஜெஸ்பர். தான் ப்ராப்ளம் ப்ரோ. மானிட்டர் அப்படி இல்லை, ரெசல்யூஷன் கம்மி இல்லை. நான் டிஎஸ்ஆர் பண்ணி பார்த்தேன், அது போட்டிருக்கேன். இப்போ டிஎஸ்ஆர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் குவாலிட்டி 720. வைக்கிறேன் ப்ரோ. நீல்கிரி ஹாய் ப்ரோ. சாம்ராஜ் ஹாய். சாம்ராஜ். நான் என் பிசி பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கேன் ப்ரோ, பாருங்கள். ஃபார் கிரை 5 வந்து உங்களுக்கு 3 அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை, அப்படியே குறைஞ்சிச்சு ஃபார் கிரையோட பெருமைகள்லாம் அப்படியே. சூப்பர் சாட் தேங்க்ஸ் ப்ரோ. மதுமித்தன் தேங்க்ஸ். மதுமித்தன் சூப்பர் சாட் பண்ணியிருக்காரு 20 rupees. ஹாய் ப்ரோ. ஆமாம் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்ல. ஓகே, இப்போ நான் பேச கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்கும். நீங்கள் வந்து கேம் ஆடியோ கேட்டால் போதும். ஓகே பார்க்கலாம் ப்ரோ. அப்டேட் பண்ணுவேன் சீக்கிரமாக, ஆகஸ்ட். ஓகே லெட்ஸ் கோ. ஓ மை காட், இது எதிர்பார்க்கவில்லையே. இன்னும் 30 minutes இருக்கா? எல்லாம் இந்த டாக்டிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்போ பார்த்தாலும். இந்த 6 சாரம் இப்படி தான் பண்ணானுங்க, இதுவும் இப்படி தான் பண்ணுறானுங்க. ஒய் ஆனால் என்கிட்ட ட்ரிக் இருக்குது. அப்போ இந்த இன்டூ போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகுது பார்த்தீங்களா? அப்போ 15 minutes வெயிட் பண்ணணும் நம்ம ஆக்சுவலாக. இன்டூ போட்டிங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக போவோம். சரிதா? ஃபாஸ்ட்டாக போகுது பாருங்க. ஹவுஸ்டிக் ஹாய் ப்ரோ. போயிடாதீங்க, வீடியோ விட்டு போயிடாதீங்க, வருஷம் பண்ணலாம் நம்ம. பிரிக் பிரைன்ஸ் ரைட்டு. நம்ம 15 minutes வெயிட் பண்ணால் போதும் ஆக்சுவலாக. இன்டூ போட்டாச்சுல, நார்மல் ஆயிடுச்சு. திரும்பி பண்ண விட மாட்டாங்க போல. இந்த இதுக்கு ஹொரைசன் பண்ண ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஆச்சு. அது இப்போ வேலைக்காக மாட்டேங்குது, மாற்றி விட்டுருது பார்த்தீங்களா? ஓ மை காட் ப்ரோ, சூப்பர் டென்ஷன் ப்ரோ. பாவீங்களா? ஓ மை காட், என்ன பண்ணலாம்? இல்லை ப்ரோ, நான் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க போல், கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க போல். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது ஆக்சுவலாக. இப்போ நீங்கள் 2 கொடுத்துக்க வச்சுக்கோங்களேன், திரும்பி நார்மல் ஆகிடுது. டுட்டோரியல் இல்லை ப்ரோ, அது நார்மல் ஆயிடுச்சு. 161 சூப்பர். அம்மாங்கஸ் மேட்ச் போடலாமா? மேபி டேஸ் கான். ஐயோ வேணாமா, இந்த கேம் முடிக்கலாம். பிளே ரெஸ்ட்டு. என்ன கேம் போடலாம்? இது தானே
என் பிசி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக அவர் பிசி பில் சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டு செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. விஸ்வாஸ் சாந்த் உங்கள் பேர் படிக்க முடியாது. அவங்க மேட்ச் போடுங்க. அவங்க சரி அவ்வளோ போடல ப்ரோ நான். அங்கிள் தெரியல ப்ரோ, ஃபாதர் தான் நினைக்கிறேன் மோஸ்டா. ஆண்டன் கேஸ்ட் தான் பையன் பேர் கேஸ்ட் தான். அதான் நேச்சுரல் கேஸ்டில் தான் போட்டுருந்தாங்க. அப்பா தான் அந்த அந்த இது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ப்ரோ. கியூபா பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். இந்த இது பாருங்க ஸ்பானிஷ் இது. ஆனால் இதெல்லாம் கூட ஓகே பாருங்க. அந்த வேலை லாக் பண்ணாங்களே அந்த ரிவ்யூலு எப்பா 8 ஹவர் ஸ்ட்ரீமு. நானே ஒரு 4 ஹவர் 5 ஹவர் வெயிட் பண்ணியிருப்பேன் பார்க்குறதுக்கு. கடைசி ஒரு 10 மணிக்கு அப்போயே பண்ணாங்க அந்த வேலைலாம். ஓகே ப்ரோ 5 ட்ரை பண்ணுறேன். இப்படி சொல்கிறீங்களா? நல்ல ஐடியா தான். ஓகே ஸ்டீம் என்ன அப்படியே இருக்கும் அது. எங்கே கேம் வரல, அதான் ப்ரோ பிரச்சனை. சால்வி எஸ் மாஸ்டர் கம்பெனி ஆஃப் ஹீரோஸ். வேறு அக்கௌண்ட் இது ஆக்சுவலாக, மெயின் அக்கௌண்ட் இல்லை. டையிங் லைட் 2. ஆமாம் டையிங் லைட் 2 பார்க்கலாம்ல. நான் அதை யோசிச்சு வச்சுருந்தேன். சப்போஸ் இது மாதிரி ஆச்சு நான் டையிங் லைட் 2 பார்க்கலாம். ஓகே திரும்பி பார்க்கலாம். நானே அப்படியே விட்டேன். ஓகே 7 மினிட்ஸ் ட்ரெய்லரா? ஓகே டையிங் லைட் 2 ஓகேவா? நீங்கள் பார்க்கலன்னா அப்படியே பாருங்க. மியூசிக் காப்பிரைட் ஆகுமா அப்படி சொல்கிறீங்களா? பரவாயில்ல ஆகிட்டு போட்டோம். Hey everyone, we've been quiet for some time. Since like the rest of the world, we had some unforeseen hurdles to clear. But the wait is over. Let's dive into the open world of Dying Light 2. The last slice of Dying Light 2 showcased the mission from the main storyline. You get after those. You saw how your decisions influenced the narrative and notably changed the environment. This time, we want to give you a broader look at the game and a sneak peek at some of the things we'll be talking about in upcoming months. In Dying Light 2, you become Aiden Caldwell, an outsider trying to unravel a tangled mystery from his past. Its trail leads him to the city, probably the last bastion of mankind. Shit! Graphic on light improve பண்ணிருக்காங்க. ஆனா நெக்ஸ்ட் அளவுக்கு இல்லையே பார்த்தேன். Dying Light 2. You feel like this intense, brutal place will tear you apart. But then you meet the Night Runners, veteran survivors who help people in better days. By the way, I'm Hakan. You were a night runner. You used to help people, remember? Night runner. Finished. A myth. And although it's not entirely clear you can trust them, you need allies in the dark. And these are the modern Dark Ages. It's been 15 years since the apocalypse and the world has changed. The old civilization has fallen, but a new one has been built on its ashes. People fight desperately for scarce resources. Rules are broken, and weakness is punished. She's innocent! 3 factions struggle for position in the city. Survivors pride themselves on being able to adapt to any circumstances and cobble together safe zones almost everywhere. Peacekeepers, loyal soldiers who want to impose their version of law and order and trample all in their path. Renegades, ex-prisoners serving their ruthless colonel, seeking to become sole rulers of the city. Where is Wolves? Make him tell them.
Use these factions to reach your goal. Help or harm them to reshape the city to your liking. Just remember, each faction contains complex characters. Nosy Parker, ain't ya? Got some kind of bad habit of yours? So, will you follow cold calculation or your heart? The bazaar needs good people. Help us and we'll find a home E3 here. date சொல்லுங்க June Some in 10th. the city offer no chance for an alliance. June Bandits, 8th outlaws, and common வந்து thugs live பார்க்கலாம். only to plunder and kill, plunging the streets into chaos. Yet, nightfall scares all of them equally. Good night and good luck. Darkness changes the rules of the world. As the light கண்டிப்பா bro fails, E3 monsters crawl out of Night ஒரு hiding மணிக்கு to இருந்தாலும் prey போட்டுரும். on the poor souls caught outside the safety of UV செமையாக போய் E3 இந்த rays. வருஷம். Hordes of infected pour into the streets like decaying lava. The deadly spawn of 15 years of mutation and evolution. Yes, David Alaba. Football world Your only escape? Exploit the city's verticality and flee to the roofs. Though even there, you are never safe from swift and deadly virals. Or even greater. Uncharted 6 வந்தா நல்லா இருக்கும். Yes bro. Yet night brings opportunity as well. Nests rife with infected during the day now lie empty. Nice point. சொல்றேன் bro. To Monsters. explore them, you must tread யாருக்கோ carefully. zombie allergy சொன்னாங்களே. But those brave enough to face the terrors of the night can loot a jackpot. Scott Pongal why? Luckily, you have all the tools you need to survive. Your extraordinary parkour skills allow you to navigate even the most treacherous terrain. Okay bro. எவ்வளவு price? 458. On the roofs, you can count on your parkour acrobatics to save your life. But often, you'll have to face your enemies head on. And then you have to be smart, Classic. resourceful, Yes bro. and determined. Okay, அதிகம் bro. We've worked hard on the essence of our combat, making sure swinging a big, meaty weapon is fun, satisfying, and well executed. Jewelry மாதிரியா? But even the most brutal fights can be tactical as well. You have multiple ways to hone your skills toward the gameplay Yes, bro, style Kamal. that suits you best. It's up to you if you focus mostly on mobility and parkour, Santos are high. or aggressive, blunt force combat, or a crafty approach where the tools you've created get the job What? done. Every ability you learn can be a game changer and possibly a new favorite move. Okay bro, okay bro. இது மேல கம்மி பண்ண அனுப்பி கேட்காது. Things move fast and quick in Dying Light 2. Each moment matters. Each move could mean triumph or defeat. Choose your actions and friends carefully. Yes, your Origin's Everything favorite you game. do in the city can reshape the gameplay environment, change the course of the narrative, Bro, and the decide voice the fate of the city's residents. But most importantly, you decide your own fate as well. Okay bro, okay bro. Make sure to stay human. 200 likes வரப்போகுது சூப்பர். என் வாய்ஸே கேட்கல ப்ரோ, இப்போ தான் கேட்குது. ஓகே ப்ரோ. December 7th ரொம்ப தள்ளி போட்டிருக்காங்கப்பா. யாரு யாரு ஜஸ்தி போடல. ஓகே fatality that guy wins. சிவலரி மாதிரியா? பா எவ்வளோ பாட்டுருக்காங்க பாருங்களேன். அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்க வீடியோ.
ரஸ்ஸில் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. எஸ் ப்ரோ சோமசுந்தரம். 214 லைக்ஸ் அதுக்குள்ள. ஸ்டில் 2 லைக்ஸ். தெரியும் ப்ரோ சோமசுந்தரம். ஓகே. எவ்வளோ இருக்குது? 17 minutes. அன்ரியல் என்ஜின் ரைட். சூப்பராக இருக்குது. நீ பார்க்கணும் அது கன்ஃபார்மாக. Hi, I'm Chance. Unreal Engine 5 ஓட early access விட்டுருக்காங்க. அது பாருங்க கிராஃபிக்ஸ் எப்படி பாருங்க பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஜென் கேம்ஸ்லாம் தான் பயங்கரமாக போகுது. We revealed the first look at what's coming in Unreal Engine 5. தெரியல பார்க்கலாம் ப்ரோ. Next generation of our real-time technology and our demo. இது பாருங்க நல்லா in இருக்கும். the land of nanite. Since then, the engine team has been working hard on preparing the tools and technology for creators around the world to get their hands on so that they can explore the new features and provide us with feedback. Now, just a few months ago, we assembled a small team of developers to see what they could build using these new features. The result is a new practical sample project called Valley of the Ancient. And today, we're excited to give you the very first hands-on look at some of the new tools and workflows that we use to build Okay, it. Now, we've got a lot to get to, so let's get started. பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஜென் கான்சோல் கேப்சர் பண்ணிருக்காங்க எப்படி இருக்குன்னு. மேபி 4K. When setting out to make our demo, we wanted to 4K push the வேணாம். boundaries of what's Live stream possible வேற with பண்ணிருக்கேன். TV5 today, while targeting next-gen hardware specifications. Here are ஆமா sequences bro, running in real time on PlayStation 5 and Xbox Series X. பாருங்க எப்படி இருக்கும்னு. இனிமேல் கேம் கிராஃபிக்ஸ் தான் பயங்கரமாக போகுது. Okay, welcome to the The brand engine new actually UI in இப்படி Unreal தான் Engine இருக்கும் 5. கேம் இன்ஜின்லாம். While a lot of the same features ஓ and சாரி. functionality that you've come to know in UE4 டோட்டலா யூஐ are still மாத்திருக்காங்க. present லைட்டா in போரிங்கா the இருக்கும் UI, அன்ரியல் இது. we've added several new systems அண்ணா இப்ப that பாருங்க put you at the சூப்பரா center of the இருக்குது பார்க்க. experience. For example, the content browser can now be accessed like a drawer using hotkeys, allowing you to keep a clean workspace while still having access to all the content that you need. We can also collapse வாங்க and friends. restore editor tabs to and from the sidebar, இதென்ன இது மாதிரி கலாய்க்கிறாங்களா? ஞாபகதா? You're going to see a lot more. ஒரு of the டைம் UI இதே from இடத்துல further இதே into மாதிரி this இடம் இருக்கும். presentation, அந்த மாதிரி but we போல் can't வந்துச்சு. wait for you to ஏலியன் get your hands சொல்லியிருந்தாங்க. on it. தேங்க்ஸ் ப்ரோ எம்ஜிஎல்என். Now, one of the main features of Unreal Engine 5 is நானைட். our virtualized Lighting. micropolygon geometry Lighting system that எல்லாமே frees சூப்பரா artists to பண்ணிருக்காங்க. create as அப்புறம் much இது பாருங்க. geometric detail as the சூப்பரா eye can see. Virtualized geometry supports orders of magnitude more triangles without compromising speed, and replaces bro, the bro, traditional system of mesh LODs, handling all detail transitions seamlessly without any அவ்வளோ additional இதுவாக step. இருக்கும் ரேடியேஷன் In பக்கத்துல other பார்த்தீங்கன்னா words, அந்த அளவுக்கு Nanite ஐரஸ் lets the இருக்கும். artist create while the engine Monolith. does the work. ரைட்டு கரெக்ட் ப்ரோ. Switching to this nanite visualization, you can see individual triangles rendered out as different colors here in the viewport. And because the geometry is now virtualized, you can feel free to place assets like these all throughout இந்த your மாதிரி scene ஐரஸ் to லூஷன் fill out டெக்ஸ்டர்ஸ் a யூஸ் பண்ண massive முடியும். இப்போ player அன்ரியல் space. என்ஜின் 5 வந்து அவ்வளோ ஸ்மார்ட் ஆயிடுச்சு. Using this ஸோ debug view, you can see பயங்கரமா இருக்கு individual கிராஃபிக்ஸ்லாம். instances பக்கத்துல represented by போனீங்கன்னா வந்து different colors from நல்லா swatch இருக்கும். to swatch. அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெண்டரிங் Each இந்த instance in this ராஸ்ட்ரைசேஷன் environment சொல்லுவாங்கல்ல contains அது around 1 எடுத்துருக்காங்க. to 2 million triangles, providing enough detail for the ரே camera ட்ரேசிங் to இருக்கா roam இருக்கு. with complete அன்ரியல் creative ஃபோல்ட் freedom. இருக்குது ப்ரோ. Now, ஆமாம் ப்ரோ. UE5's new Yes, I'm anti-aliasing solution, temporal super resolution, keeps up with all this new geometric detail to create sharper, super more stable resolution. images than Super. before, with quality approaching அந்த true பரவாயில்ல native bro. 4K at the cost of 1080p. இது பார்த்தா எப்படி தெரியுது உங்களுக்கு? While highly detailed assets are great on their own, high-quality The lighting. lighting that realistically reacts to your scene is what opens the door to more dynamic worlds and immersive gameplay. Lumen is our fully dynamic, real-time global illumination solution that immediately reacts to scene and light change, making for more Titan. believable experiences. And the GI Pakka. hooks in directly with our time of day settings, allowing for true physically based setups for கண்டிப்பா bro, photorealistic easily type பண்ணுங்க. environments. The Megascans library லைட்டிங் தான் மேட்டர். நான் எப்பவுமே சொல்ல பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்களோ வீடியோ எடுக்கிறீங்களோ லைட்டிங் வந்து இருந்தாவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதான் இதுலையும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மாறுது பாருங்களேன். முன்னாடி பார்க்கும்போது பிரைட்டாக இருந்தது, ஒரு நல்ல ஃபீலிங். இப்போ பாருங்களேன் அது ஈவினிங் செட் சயின்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி இருக்குதா. இதுவும் நிறைய பேர் பிடிக்கும் ப்ரோ. இதுவும் புதுசாக விஷயம் பார்க்கறதுலாம் நிறைய பேர் பிடிக்கும்ல. இதை பாருங்க தெரிஞ்சா உங்களுக்கு And for this அந்த example, fog we எல்லாமே wanted a மாத்திருக்காங்க. fully dynamic scene. இன்னும் வரல No ப்ரோ, light பார்த்து baking பார்க்கலாம். and realistic Size பார்த்து சொல்றேன். interpolation between the different times of day. Of course, when in development, having access இந்த to மாதிரி high assets வந்து quality சீக்கிரமா content போட that's முடியும். easy to use helps you iterate quickly.
So and தான் saves ப்ரோ lots இருக்கு. of அதே time that பாருங்க can be எப்படி better இருக்குன்னு. spent elsewhere on your காமிப்பாங்க product. இருங்க. ஒரு கேம் ப்ளே மாதிரி இருக்கும். With அதே பாருங்க. Quixel now being a part Max of the Classic. Epic Games family, we've made the full Megascans அண்டில் யூஸ் library பண்றவங்களுக்கு free ஒரு and பொக்கிஷம் open அது for குவிக்சல் all பிரிட்ஜ். Unreal Engine எல்லாமே users. உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும் ஃப்ரீயா. Bridge, our online browser for Megascans assets, has historically பாருங்க. functioned as a இந்த மாதிரி யூஸ் standalone பண்ணி டெக்ஸ்டர்ஸ் application for quickly exporting assets in bulk directly into the engine, albeit separate from Unreal. எல்லாமே இருக்குல்ல. Today, நான் we're யூஸ் பண்ணி happy to பார்த்தேன். announce that Bridge is now natively integrated directly இது into மாதிரி the கஷ்டமா engine இருந்தது. UI. அப்படியே எடுத்து நம்ம Now போறது. you can simply drag and drop assets GT6 directly updates. into your அந்த scene leaksல இருந்து for a மீதி எதுவுமே more வரல bro. intuitive and connected experience. And simply logging in with your Epic ID gives you immediate access to thousands of assets to use for free in your Unreal Engine projects. We are constantly looking to enhance the value of the Megascans டைம் பார்த்துனே library. இருங்க. And கரெக்டா today இருக்கும் we're டைம். excited to announce that we're adding a brand new asset type இன்னும் ஒரு called 15 Mega minutes bro. Assemblies. Mega சைடுல வந்து Assemblies are the பார்க்கறேன். natural அப்படியே next step இதுவா for தான். us in removing even more barriers for artists in crafting their worlds. By combining existing assets from the Megascans library, our artists are ஆமா bro, city side pre-assembling தான் இருக்கும். elements that can be quickly accessed and leveraged to populate your scenes. Using the Moab set, let's add an assembly to our scene. And just like that, we were able to quickly change the composition of this area in 11 our minutes map. இருக்கு. ஓகே. With UE5, we are reimagining what collaboration looks like for teams and projects of all sizes. A common challenge when collaborating on large worlds is deciding how to structure map content so that everyone on the team can easily work without asset contention, while No, also 10 avoiding minutes bro. painful 10 merge minutes தான் போட்டு. conflicts. 11 minutes இன்னும். 11 A new minutes. system What called tool world is this? partition இப்ப makes காமிக்கிறதா? traditional Sorry world bro, building பார்க்கல. workflows obsolete, Unreal by Engine changing the இது. way that we think about map files. Rather than requiring artists to build out map content Super. as a series of streaming levels, World Partition allows teams to think of a single map as one large world that gets broken down automatically into many smaller, streamable ஃபாரஸ்ட் cells பத்தி நான் on a வீடியோ grid. போட்டுருக்கேன் bro தனியா. These cells can be selectively Ganesh. loaded or unloaded in the editor to save on edit time Full dive resources, VR. allowing artists to பார்க்கலாம் only bro. load up the இது வந்து sections of the டெக்னாலஜி map இப்ப that they போக need. வந்து தான் போயிடுது. On top of அதுக்கேத்த that, ஆர்டர் changes வந்துச்சு. to இப்போ actors வந்து in the World Partition map அதுக்கேத்த are மாதிரி கேம் tracked செட் at the பண்ணும். actor level, not the map level. கஷ்டம் bro. This one GT file per 7 ல actor கன்ஃபார்மா approach முடியாது. empowers different team members to work on different actors in the same map without having to Super. worry about their changes getting clobbered in a merge or having to revert to get someone else's edits. நல்லா இம்ப்ரூவ் Now, this பண்ணிக்கலாம். approach means you could have artists lighting, Okay, bro, set Ganesh பண்றேன். dressing, and reworking the landscape simultaneously, all within the same virtual space. ஓகே டன். இப்போ பாருங்க இப்போதான் கேம் ப்ளே. இப்போ பாருங்க. Managing this much content at runtime typically requires a ton of thought about how to stream relevant இதுக்கு content இத in ரன் and out பண்ணனும்னா to stay ஆக்சுவலா இந்த inside கேம் ரன் performance பண்ணனும்னா budgets. 100 GB ஸ்பேஸ் தேவை. Fortunately, World Partition handles வெறும் that இந்த too. கேம் மட்டுமே. At அப்புறம் வந்து runtime, கேஷ் only வேற the இருக்குது. cells in a நெக்ஸ்ட் user-defined radius from the requirements வந்து player are loaded, at least and as we 1080. move, new cells are streamed GTX in, while 1080 cells real no time longer விளையாடலாம். needed அப்படிதான் are இருக்கும் replaced by மஸ்ட் their என்ஜின்ல. lower சொல்றேன். resolution, hierarchical level of detail, or HLOD version. And since all அடுத்தா projects have பாருங்க bro different ஆர்கிடெக்ட். requirements, the cell size and loading radius are fully configurable to match each project's content stream. நீங்க ரியல் டைம் நல்லா பார்க்க முடியும். நல்லா இம்ப்ரூவ்மென்ட் Another காமிச்சிருக்காங்க. feature that comes along with World Partition is data layers. Data layers are a way to categorize map assets and collectively enable or disable them when you want to alter the state of the world. Working in data layers, a separate group 9 of minutes artists was able to assemble okay. a mythical கிட்டத்தட்ட 10 minutes. reimagination of the environment with more interactive elements for our demo. ஆமா ப்ரோ. அது நான் At முன்னாடி போட runtime, லைவ் ஸ்ட்ரீம் we அப்படியே can தான் swap இருக்கு. between these two modes, streaming இதோ thousands of பாருங்க actors in கேம் and ப்ளே out காமிக்கறாங்க and பாருங்க. enter into the dark world. Let's see this in action as we go back to Chant. Thanks, Galen. Many runtime and interactive frameworks in Unreal Engine are getting significant updates in UE5. One thing we've added for செம்மையா இருக்குது animation பார்க்கவே. is an experimental new நம்ம full முன்னாடி body பார்த்தோம் IK பாத்தீங்களா? software, which is designed to give அன்டில் you பத்தி better போட்டுருப்பல. results with அதுலயே less பாருங்க. work. ஹை Here, ரெசல்யூஷன் you can டெக்ஸ்டர்ஸ் see it in எல்லாமே ரொம்ப action சூப்பரா as the இருக்கு. rig for our player character, Echo, corrects itself to adjust for நான் வீடியோ variations போறேன் on பட் the டியூல் ground மதர் போர்டு வந்து below. பேச வர முடியாது It's live. deterministic, reliable, and around 10 times faster than before. எல்லாரையும் மாடரேட் ஆக To முடியாது bro. build and அதான் maintain பிரச்சனை. more scalable gameplay systems, we've அப்புறம் also added a அப்படியே new காமிச்சினே இருக்கும் framework நிறைய of பேருக்கு. game நிறைய feature பேருக்கு அனாயிங்கா plugins இருக்கும் that அது. will allow you to build and ship game பண்றேன் நான் content in a கன்ஃபார்மா. more modular way. With game feature plugins, numerous core gameplay features can be built in parallel with better encapsulation and finer content organization. Game feature plugins allow developers to add activation instructions to extend base game functionality, Abilities. register new input actions for players, and interface with other frameworks such as animation. When we shifted into the dark world, அப்படி we also சொல்றீங்களா? ஆமா ஆமா. activated a new Daisy game Ridley. feature to give Echo a brand new attack ability.
all of the assets and logic needed for the ability, including new animations, input controls, blueprint God, code, for updates, VFX, illa bro. and audio, are contained inside this plugin. And core game classes have no idea that Rickroll these explain assets பண்ணுங்க exist அதா until we activate it. Rickroll வந்து ஒரு பாட்டு bro அதுல We've வந்து also added a feature ஒரு called beam மாதிரி ஆயிடுச்சு animation motion warping, which சப்போஸ் allows வந்து you to யாராச்சும் manipulate நான் root motion இது சொல்ல வேணாம் அதை animations to கவனிங்க adapt bro them to ஃபர்ஸ்ட் the world. இதான் முக்கியம் Echo's vault animation was authored to the specific dimensions of this rubble. Leveraging motion warping, we were able to add எல்லாமே மாற notified போகுது states in எப்படி the அந்த vault animation asset கேரக்டர் வந்து that can வேர்ல்டுக்கு react எப்படி to இன்டராக்ட் transform பண்றது data எல்லாமே மாற passed போகுது in via blueprints. This allowed ஆமா us bro to reuse gamer the same animation 8904 vault வீடியோல over other சொல்லிருப்பேன் assets of different dimensions, like these pieces Thanks of for debris, subscribing. by sending Subscribing, information Harish. about their size into the motion warping system. Before Good triggering boy. the vaulting பார்க்கலாம் bro animation, a மோஸ்டா blueprint இந்த script இயர் கடைசில determines her ஜிபி rotation, கம்மியாகலாம் how high up Price. she jumps, how far she needs to move to get to the other side, and where her feet should land. Motion warping then adapts the root motion of the vault animation to match this data. Also, for the Rift Interact animation, we used motion warping to place Echo in the perfect position in order to ensure her hand would always touch the rift. நிறைய glitchலாம் இருக்க போகுது சூப்பராக போகுது So on the topic of animation, Unreal Engine 5 also includes our in-editor rigging tool, Control Rig. பாருங்க செம்மையா இருக்கும் பாருங்க minutes more கரெக்டா இருக்கும் டைம் Meet the முடிஞ்சோன Ancient, போயிடலாம் a film-quality creature imagined and built by our friends ஆமா at the ஆமா Aaron bro Sims தருண் Creative Company. We partnered with Aaron Sims and his group of talented artists to concept the Dark World and to bring it to life through an enormous mythical adversary. thanks team left Now, every single animation for the நானும் Ancient சொன்னேன் was bro authored thanks for fully subscribing in engine Harish by the Aaron Sims creative team using Control Rig and Sequencer, our linear cinematic animation tool. Also, just to push the boundaries a bit, they even built it out of a collection of nanite meshes totaling over 50 million triangles attached directly to the skeleton. நல்லதான் ப்ரோ இருக்கும் நீங்க வந்து Control Rig கரெக்டா was designed நிறைய to டைம் keep எடுக்கும் artists அது close அதான் to their மேட்ரு creations without having to நீங்க bounce back மோஸ்டா and forth வந்து between software packages, நிறைய இடத்துல தேவையே allowing மோ them to கேப் quickly iterate, உங்க all கேரக்டர் தான் inside ஃபர்ஸ்ட் Unreal. தேவை அப்புறம் அனிமேஷன்ஸ் அப்புறம் While ரன்னிங் imagining the சீக்வன்ஸ் battle அதெல்லாம் நீங்க between ஒருத்தர் Echo and எடுத்தாலே the போதும் Ancient, we wanted to give the creature Mysterio. a heavy ஆமா laser நான் attack எடுத்தேன் that இந்த Echo would ஃபர்ஸ்ட் have to avoid. We needed it to track அது Echo's அப்படியே தான் location in the அந்த arena and ஷூட் fire a ஸ்டைல்லாம் slow, பாருங்களேன் sweeping blast towards her. Taking advantage of the full body IK solver mentioned earlier, ஆமா we were ப்ரோ able to Unreal Engine influence the 5 direction Unreal and Engine ஃப்ரீ distance தான் the Ancient reaches out யூனிட்டி மாதிரி during தான் அதுவும் firing animation, based on where Echo is நீ in the கேம் scene. பப்ளிஷ் பண்றதா இருந்தா Let's பெரிய see the டெவலப்பர்ஸ்னா வந்து ராயல்ட்டி மாதிரி கொடுக்கணும் Here is what the base firing அபவுட் animation looks 11% நினைக்கிறேன் கேமிங் திங் தேங்க்ஸ் பிரியா ஹார் பழனிசாமி like. தேங்க்ஸ் And ஃபார் here it is சப்ஸ்கிரைபிங் again with the full body IK post process layers. இன்னும் கொஞ்ச enabled. நேரத்துல ஒரு 6 மினிட்ஸ்ல ஆரம்பிச்சிடும் And our ஃபார் info வெயிட் about பண்ணுங்க Echo passed into கண்டிப்பா ப்ரோ CR7 கேமிங் With full body IK and Control Rig, designers and artists can now author fully dynamic animations that react to gameplay without having to build complex animation state machines composed of numerous animation assets. ஈஸியா பண்ணலாம் அப்ப அடுத்து glitch இருக்காது In Unreal Engine 5, we've இது என்ன completely கேம்னு இல்ல overhauled ப்ரோ the audio நான் engine, பின் பண்ணிருக்க centered பாருங்க around meta sounds, புது a இன்ஜின் new தான் asset புது type இன்ஜினோட used அப்டேட் for every sound effect பழைய on இன்ஜினோட Echo. அப்டேட் சாரி அது Meta sounds bring the அது வந்து power and புதுசா flexibility found in material அது வந்து elements ஷோகேஸ் to audio பண்றாங்க என்னென்ன creation, புதுசா இருக்குன்னு providing fine control for authoring procedural Sam game உங்களுக்கு audio. சொன்னேன் With full audio synthesis capabilities hi, and bro. a rich audio function library, Meta sounds give unprecedented control over sound effects and runtime applications. இருக்கு ப்ரோ Using about Meta sounds, 6 we built the Ancient's laser 34 attack out of a ஆமா combination of sound samples and இருக்கு bro, synthesized timer. audio. நான் சொன்னேனே ப்ரோ சமய தேவைப்படும்னு Let's உங்களுக்கு briefly break மினிமமே down how it 1080 was set up. அப்போ பார்த்துக்கோங்க Using the எவ்வளோ stereo பாவம் mixer, let's isolate and play just the Ray synthesized Skywalker. charge sound. பார்க்கலாம் ப்ரோ அவர் தான் பண்ணும் This effect is made by using a handful of sound wave generators Yeah. and multiple modulation என்ன கேம் ப்ரோ engines. Now, let's mix back in our sound samples to hear the final result again. சவுண்ட்லாம் சூப்பராக பண்ணலாம் சொல்ல பாருங்க அந்த லாஜிக்ஸ் All right, let's take down the Ancient. GTA 6 பற்றி எதுவுமே இல்லை ப்ரோ நியூஸு கில்லர் ஜோன் உங்களா சொல்லுங்கள் 2 மினிட்ஸ் தான் இருக்கா 3 இல்லை ப்ரோ அபவுட் 340 Now, everything we've been showing you in today's demo அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வந்து இப்போ டவுன்லோட் பண்ண முடியாது சொல்ல வராங்க இவங்க
இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக Unreal Engine 5 ஏர்லி ஆக்சஸ் டவுன்லோட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த இப்போ காமிச்சாங்களே வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்றது அதே உங்களால் பண்ண முடியும் டவுன்லோட். அதோட சைஸ் வந்து 100 GB. சப்போஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னா. ஹாய் ப்ரோ தேவ். ஓகே எல்லாம் திரும்பி வந்துட்டாங்க. டைம் ஆயிடுச்சுன்னு அப்படியே எங்கள் ஸ்வாப் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபுல் ஸ்க்ரீன். விச்சர் டைப்பில் RPG கேம்ஸ் ப்ரோ வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். RPG கேம்ஸ் இதோ வந்துச்சு. இன்னும் 2 minutes. இன்ஜின் 30 GB தாவோ அந்த கேம் சொன்னேன் நான். ஸ்ரீதர் தமிழ் இன்ஜின் 30 GB தான், 13 தான். இந்த கேம் வந்து 100 GB. அப்புறம் கேஷாக வர இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க போகுது. இது ஸ்ரீதர் தமிழ். ரியல் டைமில் பண்ணுறாங்களா ப்ரோ? அப்படி தான் இருக்கும். எப்படி பிளண்டரில் ரியல் டைம் பார்க்குறீங்களா? அது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் பாருங்க. ஹிட்மேன் ரிவ்யூ. ஓகே இப்போ அந்த ட்ரைலர் அப்போ பேச மாட்டேன் நான். ஓகேவா? பேசக்காது ப்ளீஸ். ட்ரைலர் பாருங்க. சூப்பர்மேன் 1 நிமிஷம் சொல்லுங்க. டிக்டேட்டர் Don Carlos Pasito. Tamil Hakala DSM. Hi bro, how are you? Hard like gamer bro. Yeah bro. Tanks எல்லாம் இருக்குதா? அருமையாக இருக்குது. இந்த தடவை டேங்க் பாருங்கள். டேங்க் ஏன்னா ஒரு மிலிஷியா ஃபுல் இது மிலிட்டரியே பார்க்க போகிறோம். ஹாய் ப்ரோ அரவிந்த். ஏன் லாஃப்கா? என்ன ப்ரோ நீங்கள் அவனை விதம் ஸ்பீக் ஃப்ரெண்ட்ஸா? என்ன ப்ரோ பேச கேட்குதுல உங்களுக்கு எல்லாம்? பார்த்தேன் ப்ரோ குமரன் பார்த்தேன் கமெண்ட்டை. ஆமாம் ப்ரோ ஃபஸ்ட் டைம் சிட்டியில். இதை பாருங்கள் தெரியுதா? ஒரு மேல் தான் ஏசி கேம்ஸ் மாதிரி தான். மேல் கேரக்டர் விளாட்லாம், ஃபீமேல் கேரக்டர் விளாட்லாம். ஓகே பயோமோட்டன் டிவி போகிறேன் மேபி நெக்ஸ்ட் வீக். இந்த கேம் இன்னும் கொஞ்சம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். மெடிவல் கேம் லிஸ்ட் போடுங்க. ஓகே. ஓ மை காட் வாட் ஹேப்பன்ட்? ஒன்றும் இல்லை. ட்விட்டரில் போகிறேன் பாரு மைண்ட் கிராஃப்ட். அதெல்லாம் வந்துச்சு. கெட் ரெடி. நான் பேச மாட்டேன் ஓகேவா? பாரு பங்கம். Señor Presidente, what can true Yarans do to serve Yara? True Yarans have long memories. We remember how so-called civilized nations treated us when we needed them most. Are you concerned about the terroristas who call themselves Libertad? You're an orphan, see? Why do you want to run? Remember, Danny, Castillo has kept you an orphan. I only see you. So why are you here? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. And I want to know who's going to help me take him down. Okay. Castillo's got, what, 300,000 troops? I count 6 burnt-out guerrillas, and you with a bullet to the leg. You can shoot, so shoot. You have rules. You might kill, but you're no killer. You know I'm not a guerrilla, right? Everything got another purpose. That usually work? 50-50.
size, Danny. I know exactly who you are. Hi there, I'm Navid Khaveri, narrative director of Far Cry 6, and I'm so excited to represent our team and finally show you our game in action. With Far Cry 6, we're going to throw you into our most ambitious open world yet, Yara, an island deep in the heart of the Caribbean, filled with rich tropical ecosystems alongside decaying urban landscapes. Yara is an island of contrasts. Isolated and frozen in time for over 50 years after a violent revolution cut it off from the rest of the world, it now finds itself on the verge of collapse. Last year, we introduced you to Yara's Presidente, Anton Castillo, with an amazing performance by Giancarlo Esposito. A Castillo must be a lion, for Yara is full of lambs. The reception we've had to Anton and Diego has been incredible, and we're just getting started. Anton is a man hell-bent on returning Yara to his idea of its former glory. And while his motivations are far more complex than they seem, the cost of his vision will be paid in blood. If a dog refuses to break, then we must put them down. To achieve his dream for Yara and his son Diego, Anton has clamped down on freedoms, instituted brutal social reforms, and cast anyone who speaks out against him into forced labor. His oppression of the Yaran people has pushed the island to the brink of revolution. When tyranny is law, revolution is order. Yara, once considered a jewel of the Caribbean, is now a powder keg. And you are the match. Your name is Danny Rojas, and you'll experience the revolution through Danny's eyes right from the beginning. Born and raised in Yara's capital city, you're a young military dropout who wants nothing to do with Anton or the revolution. You just want to get the hell out of Yara. But once you're face to face with Anton's brutality, you realize that the only chance to live free is to lead an army of guerrillas into a new revolution, with the very soul of the island at stake. And I need you here with us, man. At the start of your journey, you'll get to pick your identity and customize your look while you navigate the ranks of the guerrilla movement. Every aspect of the game has been developed with the goal to make you feel like a guerrilla fighter, battling an asymmetric war against Anton and his army. The guerrilla fantasy is all about making one guerrilla feel like 1,000. Embracing this was at the core of how we crafted our gameplay, our world, and the characters you'll meet along the way. In Yara, you'll find other guerrillas, black market dealers, and everyday Yarans who each have their own reasons for joining the cause, including our friendly guerrilla Juan Cortez, a master of invention, an architect of revolution. He's our guerrilla teacher. And class starts now. Guapo, you listen. Rule 16. A guerrillero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortez? What do you think gave it away, Guapo? This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. Not bad, Danny, but we're just getting started. Rule number 1. A good guerrilla is a hidden guerrilla. Puerto el Perro, se acabó la rabia. We lead our operations in secret camps across the country. Here, guerrillas live, Kaboom! train, and plan. Small pack. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. By smuggling in supplies, we'll add some piss and fire to our movement. You got that right. Camp chef, black market dealers,
These safe havens got everything a guerrilla needs. Even do-it-yourself vehicles. You're gonna love it, Danny. Rule number 2. A good guerrilla masters their environment. This land is your home, Danny. I'm sure you know every inch of it. From the bloodthirsty jungles and postcard shorelines, to dead-end towns, and our friendly capital city. How you get around is up to you. Good girl. If you want to play it safe, take our secret paths carved in the dirt of old revolutions. Hola, Danny. How you doing? Or take a risk and operate in plain sight of Castillo's assholes. Go ahead and hide your weapons to blend in. Bribes, What do you got? sabotage, interceptions. You don't always need to be a loudmouth, Danny. Christmas trees? Do you even grow those here? Mexicans pay crazy money for this. How you think El Presidente funded Maria's new face? Okay. Go through. Rule number 3. Fucked up situations call for fucked up solutions. Hey, he's not here. You expected reinforcements? I got news for you. You're an army of one against an army of thousands. And when shit gets real, we make use of whatever we have. We call that resolver. That means absolutely everything from sardine cans, goddamn batteries, to old motorcycle engines has been built into equipment. And some very unique, deadly weapons. Now we're fucking talking. This, the Supremo backpacks. Handcrafted by yours truly. Each one will make you feel and fight with the power of a goddamn guerrilla army. Give me lip. I'ma take it to the yard. Get a stick, make a switch. End the conversation real quick. I am cracked. I ain't lying. You and I both know. You want this. For a guerrilla to shit my pants rush of an ambush, the taste of sweet victory after you freed your people from tyrants, It's fun. Wait, காமிச்சாங்க. Oh, and the final rule. A good guerrilla always brings a friend along for moral support. இது ஒரு காரணம் மூலமா. October 7th. So there you have it. Far Cry 6 will be available on Let's go. October 7th on PC and consoles. We hope you enjoyed this first glimpse of gameplay. We have a lot more coming soon that we can't wait to share with you. Thank you so much for watching and see you next time. Cute doggy. No. Ubisoft Originals. Okay, let's go for a review. கிராஃபிக்ஸ் தான் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அது விடுங்க, ஆனால் அது கேம் எப்படி இருக்குது பாருங்க. அதான் மேட்ரு. நீங்கள் எப்படி ஜெஸ்காஸ் நம்ம விளையாடுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபீலிங் தான். அது செம்மையாக இருக்குது. அந்த ஸ்டாப்லர் கன்னு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக திருப்பிருக்காங்க கேமை. அதான் அப்புறம் பார்த்து சொல்கிறேன் நான். மோஸ்ட்டாக ரெண்டுமே இருக்க மாதிரி இருக்கும். சில சுச்சுவேஷன் மட்டும் தேர்ட் பர்சன் இருக்கலாம் தான் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். பீசஸ் ப்ரைஸ் என்ன 4,000 தான் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக. இது என்னன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். மேபி இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. கிராஃபிக்ஸ் தான் வெறித்தனமாக இருக்கு. ஆமாம் ப்ரோ, டெட்பூல் ஃபேன்ஸுக்கு கண்டிப்பாக பயங்கர வெறித்தனமாக இருக்கும். ஆமாம் ஆமாம். True Yarans have long memories. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரஸ் கண்ட்ரியில் இருக்காங்க போல். ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் அந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து டிக்டேட்டர் இருந்தால் உங்களுக்கே தெரியும். We remember how அந்த காலத்துக்காரு சைவ் பங்க் 80s. so-called தோ civilized சைவ் பங்க் nations மாட்டேன். treated us when we பெரிய மேப் க்ளீனாகவே தெரிஞ்சு பாருங்க. ஒரு கேபிட்டல் சிட்டி வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்க போகுது. அதோட எவ்வளோ பெரிய மேப்பு needed the most. எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. முதல்ல Are you concerned about the terroristas who call தான் அந்த themselves மீட்டிங்கே செம்ம பாருங்க. ஆக்டிங்னா அது ஆக்டிங்கு. அந்த ராப்லேயே தெரிஞ்சு பாருங்க.
இல்லை செம்ம நீ பாருங்க கேமில் எப்படி இருக்குது. Far Cry 3க்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல வில்லன். ஆமாம் Cyberpunk 2077 இல்லை 80s ப்ரோ அது. பெட்க்கு ஒர்க் ஆமாம் அதெல்லாம் இது பண்ண முடியும் டைம் பண்ண முடியும். ஒரு ஸ்டெப் அபோவ் போயிட்டாங்க யூபிசாஃப்ட். புள்ளியெல்லாம் விட்டு இப்போ முதல்ல டைம் பண்ண முடியும். இருக்கும் ப்ரோ. கேம் கிராஃபிக்ஸ்லாம் பார்க்காதீங்க ப்ரோ. கேமோட அந்த ஃபன்னை பாருங்க, ஸ்டைல் பாருங்க, செம்மையாக காமிச்சிருக்காங்க. அப்படி ஆக்ஷன் ஃபுல் ஆக்ஷனு அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க. உல்ஃபன்ஸ்டைன் கரெக்டு பாருங்க. தேர்ட் பர்சனுக்கு மாதிரி தான் தெரியுது. ஜெட் பேக்லாம் காமிக்கிறாங்க. ஸோ அது யூஸ் பண்ணும் போதோ இல்லை அந்த பேஸ்குள்ளே வரும்போது மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நினைக்கிறேன். தேர்ட் பர்சன் கார்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது. அந்த காலத்து கார்ஸ் Cadillacs. ஃபேஸ் அனிமேஷன்லாம் நல்லா பண்ணிக்கிறேன். கேம்ஸ் ஆமாம் பிஜிஎம் பயங்கரம். தேங்க்ஸ் தான் வெயிட்டாக இருக்க போகுது. மேண்டலோரியன் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்களா? போபா ஃபெட், ஜெட் பேக்கு, போபா ஃபெட்டு, மாஃப் கிடியனு, ஸ்டார் வார்ஸ் ஃபேன்ஸுக்கு இதுதான். ஆமாம் ப்ரோ ஓடு ஹார்ஸ் ரைடிங் எல்லாம் சூப்பர். பேக்கப் ஆமாம் பேக் பேக். ஃபார் வாட் போபா ஃபெட். ஆமாம் கொரில்லா ஃபைட்டர்னால் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக போராடுவாங்க, ஃபைட் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் வந்து அகீம் சொல்லி சொல்லுவாங்கள்ல அதான். 330 likes சூப்பர். நெக்ஸ்ட் இவர் பேசுகிறாரு வந்து மேப் பெருசாக நீங்களே பாருங்க. நிறைய பாப்புலேஷனுக்கு போகுது. நம்ம ரொம்ப கம்மியாக பார்த்துருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா Far Cry கேம்ஸில். இப்போ தான் நிறைய பீப்புள் பார்க்க போகிறோம். எப்படி ஆக்சுவலாக வந்து Cyberpunk மாதிரியே சொல்லலாம். ஃபீமேல் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் அப்புறம் மேல் ப்ரொட்டகனிஸ்டாக இருக்காரு. எப்படி நீங்கள் Assassin's Creed பார்க்குறீங்களா அது மாதிரி தான். ஆமாம் ரீமேக் பற்றி சொல்லி வச்சு போனேன். ஈவெண்ட்டை ரைஸ் போனேன் ஆக்சுவலாக எஸ்பாசிட்டோ இவர் தான் அது. Diego Castillo. இந்த பையனை வந்து இவரை மாதிரி ஆக்கணும்னு ஒரு ஆசை. அப்படிதான் அந்த ஃபேமிலி இது சொல்லுவாங்கல்ல. ஆமாம் ப்ரோ வெங்கட் கரெக்டாக சொன்னீங்க. ஆமாம் ப்ரோ இந்த பாசம் பார்க்கணும் இருப்பாரு பாருங்க. அந்த பெரிய பில்டிங்லாம் பார்த்தீங்களா புதுசு பார்க்க எல்லாமே. அப்புறம் மியூட் கேரக்டர்ல அது யோசிச்சு பாருங்க, நல்ல விஷயம் அது. அதை பேசும்போது பிசி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் தெரியல ப்ரோ பார்க்கலாம். Your name is Danny Rojas, and you'll experience the revolution through Danny's eyes right from the beginning. 1996. ஆனா இது புதிய ஏரியால இருக்கு. எல்லாம் பழைய கரெக்டாங்க. You're a young military dropout who wants nothing to do, but once you're free, is to lead an army of guerrillas into a new revolution with the very soul of the island at stake. Graphics நல்லா ப்ரோ. அந்த ஸ்டைல் ஒரு லைட்டிங் தான் எல்லாமே தெரியும்ல உங்களுக்கு. Navigate the ranks of the guerrilla movement. Every DLS support இருக்கும் கன்ஃபார்மா இருக்கும். Ubisoft கேம்ல எல்லாமே இருக்கும். ரே ட்ரேசிங் இருக்கும் கன்ஃபார்மா. The guerrilla fantasy shadows improve பண்ணலாம். about making one guerrilla like mafia time இல்ல bro 2021 தான் போட்டுருக்காங்க. இருந்தாலும் அந்த கண்ட்ரி எப்படி இருக்குது அந்த காலத்து கார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி. And the characters you'll meet along the way. In Yara you'll find other guerrillas, black market dealers, including our friendly gorilla Juan, a master of invention, an architect of revolution. He's our guerrilla teacher. ஆஹா அப்படியே இல்ல bro உங்களுக்கு மேல் கேரக்டரா வர முடியும். அது யூபிசாஃப்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்க்காக பண்ணுறாங்க. நல்ல விஷயம் தான் அதுவும். உங்களுக்கு வெறும் அந்த கேரக்டர் மட்டும் தான் நல்லா இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு 2 கேரக்டர் சொல்கிறாங்களா இந்த லெசன்லாம் ஓகே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கொர்க்கடை முதல்ல இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இனிமேல் யூபிசாஃப்ட் ஃபஸ்ட் பார்ட்டி ஸ்டுடியோஸ் இருக்குல்ல, எப்படி அந்த மேசிவ் என்டர்டைன்மெண்ட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன நல்லா இது வச்சது மான்ட்ரியல். ஸோ அவங்க மேக் பண்ணுற கேம்ஸ்லாம் வந்து யூபிசாஃப்ட் ஒரிஜினல் தான் இருக்க போகுது பேர். ஓகே மெக்சிகன் பார்க்குறோம் ரைட்டா.
தேர்ட் பர்சன் பார்த்தாவே தெரியுது கன்ஃபார்மாக தேர்ட் பர்சன் இருக்குது கிராஃபிக்ஸ் தேர்ட் பர்சன் வர தந்துருக்காங்க ஃபார்க்ரேல பெரிய விஷயம் தான் அது கேப்டன் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் வழங்க போல கேம்ஸ் இருக்க போது இந்த மாதிரி கேம்ஸ் இருக்க எதுவும் இல்லைண்ணா சைட் கேம்ஸ் மினி கேம்ஸ்லாம் இல்லைண்ணா ஆமாம் ப்ரோ ஆனால் உங்களுக்கு ஃபன் டெட்புல் மூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஆக்ஷன்லாம் பிடிக்கணும் செம்மையாக இது கேம் கேம் ஆஃப் தி இயர் டவுட் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ரிஷிகுமார் ஹாய் கார்ஸ்லாம் சூப்பராக இது பாருங்க இந்த பக்கி இதோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இருக்கும் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தான் ஃபார்க்ரே உங்களுக்கு தேர்ட் பர்சன் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க நினைக்கிறேன் ஸ்னைப்பரு செம்மையாகுது இப்போ இதில் பாருங்க கிராஃபிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சிட்டிஸ்கேப்லாம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஏன்னு தெரியல அவங்க இன்ஜின் யூபிஎஸ்எஃப்னா தான் பண்ணுவாங்க சிட்டிஸ்கேப்லாம் என்னன்னு தெரியல ஆமாம் ஃபார்க்ரே நல்லா எடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர் அழுகுறாங்களே ப்ரோ தேர்ட் பர்சன் வேணும்னு சரி போட்டு விட்டுருப்பாங்க போல் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இது பாருங்க மாடர்ன் ஏஜ் இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க இந்த வழியாக போகும்போது நல்லா இருக்கும் மேபி போத் ரெண்டுமே தான் இருக்கு இங்கே பாருங்க இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தான் இதோ சேவ் பங்கில் பார்த்துமே அந்த இது மாதிரி தான் போல் மாதிரி தான் வில்லனை வச்சு ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ரெடி பண்ணலாம் புரியல பண்ணி கிராஃபிக்ஸ் வேற லெவல் இதோட நல்ல கேம்ஸ் தான் இருக்குது இருந்தாலும் ஓகே ஆனால் இந்த கேம் வந்து பல ஜிபி சப்போர்ட் ஆகுது யூபிஎஸ்எஃப்ட் வந்தாலும் தான் பார்ப்பாங்க இதோ ஹெலிகாப்டர்ஸு டேங்க்லாம் பார்த்துட்டோம் இதோ இதெல்லாம் பாருங்கள் வெயிட் ஆகுது பாருங்கள் ஹீலிங் சுச்சுவேஷன் போல் கன்ஸு எல்லாம் சூப்பர் ப்ரோ ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ரோ பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த பாருங்க ஓ ஓகே 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 வேறு ஸ்டாப்லர் கண்ணு இல்லை போல பேட்ரிஸா வண்டியோட இன்ஜின் போட்டு வச்சிருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க எப்படி சொல்லுவேன்னு ரோஜாஸ்ன்னு அப்படி சொல்ல முடியாது ப்ரோ ரோஹான்றவங்க பாருங்க நல்ல அவன் ஊரில் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பேர் இல்லாமல் ரிலீஸ் வந்து தெரில ப்ரோ பார்க்கலாம் இந்த சீரீஸ் சூப்பராக இருக்குது இந்த பாருங்க ரீலோட் ஆகிட்டு பேசுகிறாரு ஜான்விக் அதான் கரெக்டு ப்ரோ ஜான்விக் நோபடி அந்த மாதிரிலாம் தோ ஓ ஒரு இதுக்கு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இதை பாருங்க ஒரு மிசைலுக்கு போகுது ஒன்று ஜெட் பேக்கு ஒன்று வந்து அந்த ஃப்ளேம் த்ரோயர் அக்டோபர் 7 ஆமாம் ப்ரோ சைலன்சர் எல்லாம் சூப்பர் மியூசிக்லாம் செம்மையாக இருக்குது கேம் மேசிவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சு பார்த்தா கட் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக வந்து தலைவர் குத்துற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சீக்வன்ஸ் பிளேன் வரையா சூப்பர் எல்லாம் சூப்பர் ஐயோ And the final rule. A good guerrilla always brings a friend along. நாய்க்குட்டி தான் அருமை. So there you we hope you enjoyed this first glimpse of ஓகே எல்லா கிளிம்ஸ் பார்த்தாச்சு கண்டிப்பாக நாளைக்கு வீடியோ போடுறேன் அதை பற்றி Far Cry 6 there you go அஃபிஷியல் வெப்சைட் எங்க here it is நெக்ஸ்ட் கேம் இல்லையா oh my god நெக்ஸ்டன்லேயே வருது ஆனால் உங்களுக்கு வெளியே அந்த மாதிரி போட்டுருந்தாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அப்கிரேட் இருக்கும் நெக்ஸ்டனுக்கு ஓகே வேர் இஸ் பிசி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இந்த பாருங்கள் ஃபீமேல் கேரக்டரு மேல் கேரக்டரு கேம் பிளே ஓர்வி ஓகே கேரக்டர்ஸ் செம்ம டியாகோ காஸ்டில்லோ ஓகே இது ஃபிகரின் வேற இருக்குதான் ஓகே சிஸ்டர் கமெண்ட்ஸ் வரல போல பார்த்தீங்களா ஏதாச்சும் இப்போ போடலாம் நினைக்கிறவங்க
ஆக்சுவலாக வந்து கேம் ரிலீஸ் பண்ணி தான் போடுவாங்க, நாட் ஆன் ட்விட்டர். ப்ரோ ஈஸ்டர் எக் ஃபவுண்ட் என்ன ப்ரோ? ராட் வீலர் யார் சொல்கிறீங்க? என்ன ப்ரோ நீங்கள் டாக் ப்ரீட் பேரில்? முத்துக்குமார் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங். கோப் இருக்குமா? நோ ஐடியா ப்ரோ, பார்க்கலாம். திங்க் இதை போடல, கன்ஃபார்மாக இருக்காது. பார்க்க கேமில் இதெல்லாம் கோப்லாம் சான்ஸே இல்லை. அடுத்து வரலாம். யூபிசாஃப்ட் வந்து லைவ் கேம்ஸ் நிறைய பேர் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன்றாங்க. வாட்ச் டாஸ்கில் பார்த்தோம், நிறைய பேர் வந்தாங்க, ஆனால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை. பார்க்கலாம். 156 யூபிசாஃப்ட் ஒரிஜினல். டீனு ஹாய். ஃபேன் கிட் ஓகே சூப்பர். பா எவ்வளோ நாள் கழிச்சு பண்ணுறாங்க பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட என்ன 10 மாதம் ஆச்சு. வில்லனை வச்சு நான் விளாண்டா. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சில கேம்ஸ் சப்போர்ட் இருக்குது. பண்ணாதீங்க ப்ரோ, ஆகும். ஓகே ப்ரோ, அது அப்பவுமே சொல்லுவாங்க, அதை எப்பவுமே கடைசி சொல்லுவாங்க அது இந்த மாதிரி சொல்லுவோன்னு. யூபிசாஃப்ட் ஏற்கனவே இருக்காங்க E3. சரி ஓகே போஸ், என் பண்ணிடலாமா? முடிஞ்சிச்சு. நாளைக்கு நான் வீடியோட வரேன். ஸோ இதை பற்றி தான் வீடியோ இருக்கும் கன்ஃபார்மாக. என் பண்ணிட்டா கரெக்டாக சொன்னார் இருப்பாங்க மாஸ்டர் கேமிங். அதுதான் பிரச்சனை. காட் ஆஃப் வார் ராக்னராக் வந்து இந்த வருஷத்துக்குள்ளே வரலாம், ஆனால் வந்து ஹொரைசன் ஃபர்பிடன் சன் ரிலீஸ் ஆக போகுது, பார்க்கலாம். 30C3 ஆமாம் ப்ரோ, ஆகும் ப்ரோ கன்ஃபார்ம் ஆகும். அது கொஞ்சம் மாடர்ன் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் கன்ஃபார்ம் ஆகும். சரி ஓகே ப்ரோஸ், பாய். என்ன டைம் ஆயிடுச்சு. ஆமாம் ப்ரோ, பாய் ப்ரோஸ், பாய். மறுநாள் சந்திப்போம். எஸ் பாய். ஆமாம் ப்ரோ, ரீபேர் கரெக்ட் ப்ரோ. ட்விட்டர் மீம்ஸ் ஓகே பார்க்கலாம், அது பார்த்துட்டு என் பண்ணிடலாம். ஓகே முடியல வெயிட் பண்ணுங்க. தான் நான் போச்சு ட்விட்டரில் பார்க்கலான்னு. ஆனால் மொஸ்ட்டாக எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் போட்டுருப்பாங்க, எதுவுமே இருக்காது மீம்ஸ்லாம். இதை பாருங்க, இப்போல்லாம் நியூஸ் தான் போடுவாங்க, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் வரும் ஃபார் கை 6 இதெல்லாம். எல்லாம் அதை பற்றி தான் பேசுவாங்க, ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை ட்விட்டரில். ஓகே ப்ரோஸ், பாய். ரிக்ரோல் எக்ஸ்பிளைன், அது வந்து ஒரு ட்ரோல் மாதிரி ப்ரோ. ரிக்ரோல் வந்து ரிகாஸ்ட்ரின்னு ஒருத்தர் பாட்டு பாடிப்பார். அந்த பாட்டு வச்சு இப்போ சப்போஸ் உங்களை ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஒரு ஏமாத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வச்சு லிங்க் கொடுப்பாங்க. அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாட்டு வந்து லைட்டாக நிறைய பேருக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஏமா அந்த மாதிரி தானே. CR7 கேமிங். ரொனால்டோ கன்ஃபார்மாக போக போகிற யுவென்டஸ் விட்டு பார்க்கலாம், மேன்செஸ்டருக்கு திரும்பி. இதோ சைட் சொன்னார். ஓகே ப்ரோ, பீப்பிள் பாய்.